Super Team. Please join me to welcome Pastor Lito Samsriwi. Pastor Lito, the time is yours. Thank you. Tes. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Shalom. Shalom. Mana? DKI 3 tadi yang nyanyi duduk dong. Can I see everyone who were singing sitting down please? Duduk yuk. Baik Bapak Ibu yang di belakang semua duduk yuk. Sama-sama yuk. Kita Alright, sama-sama yuk. let's get ready and sit down. Sekali lagi Bapak Ibu. Once Shalom. again, shalom. Kurang keras Bapak Ibu. More excited, Shalom. please. Gitu semangat. Yuk kita berdoa ya. Let's pray. Bapak Hamba berdoa di dalam nama Father, we Tuhan pray in the name Yesus of Jesus. Kristus. Kiranya anugerah dan May kasih the grace karuniamu and your turun di mercy tengah-tengah kami. fall upon all of Sebab us. kami bukan butuh yang lain. We don't need Kami anything else. perlu hadiratmu We Tuhan. just need your presence, Lord. Kami perlu firmanmu. We need your words. Kami perlu kuasamu. Your power. Sehingga hidup kami So our lives memuliakan namamu. glorify your name. Urapi kami semua Tuhan. Anoint each one of us, Lord. Sehingga setiap benih firman So yang every ditabur seed that is sown tidak kembali will sia-sia. never be in vain. Menjadi berkat dimanapun berada. Will become blessing wherever it Mengurapi goes. setiap yang ada. Anoint everyone. Menjadikan kami seperti yang kau mau. Di Become dalam who you nama want us to Yesus be. Kristus. In the name of Jesus. Kami mengucap syukur dan We give berdoa. thanks and pray. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu kita masuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Let's waktunya. get to the words. Thank you Pak Ketua semua. Maaf Thank you for saya all the committee. Inggris saya ini terbatas-batas Pak. My English is limited. Saya bisa yes or not. I can say yes or no. Take it or leave it. Take it or leave it. Jadi saya sangat terbatas. Meskipun saya tinggal di Singapura, I live in Singapore, saya dulu nggak pernah sekolah. but I never went to proper education. Nggak sekolah, bilang gitu aja nggak apa-apa. Didn't go to school. Nggak usah malu. Saya sekolah cuma SMP 3 Bapak Ibu. I only finished my middle school. Tapi kemarin saya ke Amerika, But I was in the United States. saya lihat anak saya I saw my children ngomong Inggris tuh enak banget gitu. speaking English just like the Americans do. Nah saya ngomong sama dia begini, I told him, papamu nggak bisa bahasa Inggris, your dad couldn't speak English. nggak sekolah Didn't baik-baik, go to school properly. tapi dengar But baik-baik. listen well. Kamu bisa sekolah ke sini, You can go to school. kamu bisa punya rumah di You sini, can have a house kamu here. bisa punya apa-apa di sini. You have everything here. Jangan lupa, Don't forget, yang nggak sekolah, those who didn't go to school, yang nggak bisa ngomong, couldn't speak English, biayai kamu. is the one that pays for Yang you. bisa ngomong, that can speak, yang bisa sekolah. that can go to school. Jangan sombong. So do not be arrogant. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk firman Tuhan. Let's get to the word. Bapak Ibu lihat saya dulu. Come look at me. Anda semangat. Are you so excited? Ini karena gini Bapak Ibu, kalau Anda nggak semangat susah loh Bapak Ibu. Because Saya if you're kasih not satu excited, ayat it's hard dulu to share sebelum the saya word. mulai. Let's Amsal start with the 18 first word. ayat 14. Proverbs Multimedia bisa 18:14. bukain sebentar. Proverbs 18:14. Thank you so much ya. Ada enerjemen gini senangnya luar biasa Bapak Ibu. Saya sebenarnya bisa ngomong kok. Saya ini sebenarnya Inggris bisa ngomong. I can Cuman speak takut English, Anda tidur Bapak Ibu. but I'm afraid you will fall asleep. Saya kemarin ke Amerika, saya pesan makanan itu orang bulenya lihat saya itu lucu gitu. I was trying Saya to order ngomong some apa food in the dia? States. What? Saya And ngomong, when I "What?" say what I want, the server said, what Lama-lama did saya you say? kesel sama And I dia. got upset at the Saya server. tunjuk itu telur, saya bilang, egg. I bilang, And I just point at the picture, egg, make it omelette. Saya bilang make gitu. omelette. Oh, understand. Dia bilang, aduh gampang jadi susah ya Bapak Ibu ya. Sometimes something Yang simple penting become bisa difficult. bayar. Haleluya. Most important thing you can pay. Yuk sama-sama kita lihat Amsal 18 ayat Proverbs 14. 18 verse 14. Multimedia bisa buka? Ah ini. Amsal 18 ayat 14 bisa bacain kan? Proverbs 18 verse 14. Ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Ayo sama-sama kita lihat, Anda punya HP suci semua dibuka. Amsal 18 ayat 14. Udah? Yuk kita baca sama-sama. Ini multimedianya ada masalah bisa? Baca dulu. Amsal 18 ayat 14 kita baca Amsal sama-sama. 18 ayat 14. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dia baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau ibadah ini tadi ya, engkau nggak punya semangat, masalah kecil engkau bisa goyah. The spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? Berkali-kali saya ngomong sama ketemu siapapun juga, saya ngomong, semangat. Many times I meet with anybody, you have to Semangat. have excitement. You have to have Iya excitement. baik-baik.
Bapak Ibu dan Bapak, kalau Anda tidak punya Listen well. semangat, masalah kecil jadi besar. If you don't have excitement in life, little problem in life can become Tapi big. orang yang punya semangat, But those who have excitement in their lives, masalah mau gede, doesn't matter how big the problem is, susah dikalahkan. will never be defeated. Mau diapa-apain susah dikalahkan. Doesn't matter what you do to Sebab him, orang yang will never be bersemangat itu defeated. bisa mengalahkan penderitaannya. Those with spirit can overcome its pain and misery. Saya kecepatan ya. It's okay. Saya nggak biasa diterjemahkan. Saya belajar pelan-pelan ya kan ya. Oke, belajar pelan-pelan. Baik, kita masuk sama-sama firman Tuhan. Saya lihat tadi beberapa yang kumpul-kumpul. Bapak Ibu tadi saya perhatikan mulai awal presentasi semua. Ya, one nation, one chapter. Saya ini tadi duduk Pak, mikir. One nation, one chapter. I was paying attention to all the presentation that we just had before, and we know the heart of FGBM is one nation, one chapter. Why our capacity so small? Ini Inggris. Kenapa kapasitasnya Inggris. kecil sekali? Nah, ini kalau udah gini saya bisa Inggris Bapak Ibu, penting. One nation, one chapter. Saya start di FGB Man 1993. I was starting in FGB MFI in 1993 Umur 20 tahun. as a 20 years young man. Setahun itu That year, jadi 6 chapter Bapak Ibu. I started 6 chapters. Ya. Tahun 94 lebih banyak lagi, 95 lebih banyak lagi. 94, 95 more chapters grow. 96 saya udah ke Kupang. Saya 96 udah I went to ketemu Kupang. Pak Jinhat yang ada di Makassar. Met Ya, with ke Mr. Toraja. Reinhardt in Makassar, Saya in kemana-mana Toraja, Bapak Ibu. wherever I go. Kalau one nation, one chapter, One so nation, one small. chapter. It's too small. Come on, enlarge our capacity Bapak Ibu. Haleluya. Loh, kalau maaf, kapasitasmu kecil, If your engkau capacity minta is small, apa sama Tuhan? What are you asking the Lord? Kalau kamu hanya mau yang kecil-kecil, ngapain kamu cari Tuhan? If you just want something small, Kalau why do you engkau need mau God? sama Tuhan, do something yang hebat bersama Tuhan. Ask God to do something Haleluya. great, and together with God we can do it. Udah susah-susah ke Bali kayak gini, harusnya kita tuh lebih menyala lagi dalam Tuhan. We came Amin. all the way to Bali to get more fire in Ayo Christ. kita sekarang masuk ke dalam firman Tuhan. Now, let's Tadi get saya into the lihat word. juga Pak Frans apa, Mr. siapa? Aduh. Oh, Mr. Francis, ya toh. Saya perhatikan semua one nation, one chapter ya. Kemudian ada Yoel pasal I was paying 2, attention to- bagaimana urapan Tuhan turun. I was paying attention to what the International President was saying, one chapter per nation. Joel, chapter 2, the anointing of the Lord falls upon the people, the young. Bapak Ibu lihat baik-baik. Ayatnya bagus, Yoel pasal 2, 28. It's very good. Joel chapter 2 verse 28. Saya berdoa setiap kita, baca yang penting Yoel 2, 13. But most Jangan importantly, read Joel goyahkan 2:13. saja pakaianmu, goyahkan hatimu. Tear apart your clothes, your robe. Bapak Ibu lihat baik-baik. Banyak kita hari ini Many of us these fokus days sama performance. focus on performance. Kita kepingin dilihat orang. We want to be seen by others. Apa-apa yang kita lakukan itu standarnya manusia. What we have to do, the standard is what Makanya the people Yoel see. 2:13 That's sebelum why roh Joel Tuhan 2:13, turun. Before the Spirit of the Lord falls, Sebelum Tuhan curahkan rohnya. before the Lord pours out His Spirit, Selalu di FGB tadi. always at FGB, Terjadi pertobatan lebih there has dulu. to be repentance that takes place. Pertobatan selalu memulainya segala sesuatu sebelum Tuhan mencurahkan kuasanya di tengah hidup Repentance kita. must take place before the pouring Tidak of the Holy mungkin Spirit kita can happen. dipulihkan tanpa ada We will pertobatan never Bapak be Ibu. restored without repentance. Saya berdoa I pray, supaya hari ini so today, semua yang hadir, each one of us here, ya, engkau tidak hanya hadir di sini, you're not just here physically, tapi engkau mengalami perubahan hidup. but there's transformation in your life. Haleluya. Hidupmu dirubah sama Your Tuhan. life is transformed. Hatimu dirubah sama Your heart Tuhan. is changed by the Lord. Kita disuruh outreach, We're told to outreach, jangkau jiwa. reaching out to souls. Tunggu, saya kasih tahu Bapak Hold Ibu. on. Before you outreach, Before you go to outreach, satu dulu, outreach. Beresin dulu sama Tuhan. before outreach, Before Outreach. outreach, outreach-nya dulu. you have to outreach before you can outreach. Maaf, kalau outreach-mu problem, If your outreach Listen, is listen, problematic, outreach problem, outreach amburadul, Bapak Ibu. if your outreach is broken, impossible there will be any outreach. Outreach benar, Fix your outreach. outreach-mu akan memuliakan Tuhan. Outreach will glorify the Lord. Haleluya. Dari outreach yang benar, tidak turun ke outreach.
the correct outreach will fall upon the outreach. Outreach turun ke inreach. From outreach, it enters inreach. Karena upmu yang benar, yang dirubah bukan orang lain, yang dirubah hidupmu dulu. Because what is changed is not others first, but your life first. Hatimu dirubah dulu sama Your Tuhan heart Bapak Ibu. must be changed before the Lord. Ketika hatimu dirubah, Once your heart is changed, engkau pasti akan jangkau jiwa-jiwa. you will automatically Engkau outreach pasti the akan souls. melayani Tuhan You will sungguh-sungguh. definitely serve the Engkau Lord pasti akan fervently. memuliakan Tuhan You will sungguh-sungguh. glorify the Lord fervently. Haleluya. Yuk kita buka sama-sama, kita cek hati kita. Lukas Let's pasal check our heart. 16. Luke chapter 16, Bukain sama saya ayat 14, 15, 16. verse 14, 15, 16. Haleluya. Gak gampang ya gini ya. Pak Dali, kita beri tepuk tangan buat Pak Dali, luar It's biasa not ya. easy Kita to punya host ketua ini luar biasa such Bapak a Ibu world ya. convention. Let's give the committee Berkorban banyak waktu, tenaga, a materi. round of applause. Ya. They've sacrificed time, finances, Tuhan gak akan effort. permalukan Anda Pak. God will never. Anak put you to cucumu shame. akan dipakai Tuhan luar Your biasa. children and Haleluya. grandchildren will be used Kita by the nggak Lord. tahu today Pak. We don't Apa know yang today. kita lakukan hari ini. What we do today, Bukan kita diberkati aja. not Tapi only anak we're cucu blessed, kita akan but our diberkati luar children and biasa. grandchildren will Amin. be blessed by the Lord. Ya. Yuk kita sama-sama buka firman Let's Tuhan. take a look Lukas at the word pasal of God. 16 ayat Luke chapter 14. 16, verse 14. Yuk. Kita mulai ayat 13 dulu. Sorry Bapak Ibu. Starting 13. verse 13. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih hidup? I'll read it out. You're still Ini- alive, Ini everyone? orang bulenya kaget. Hah, ditanya masih hidup? Gak apa-apa. Bapak Ibu yang di sana masih hidup? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Everyone okay? Jangan punya satu kesempatan pun engkau kehilangan firman. So Engkau do not kehilangan miss the makanan, opportunity to engkau get the bisa word makan of God. lagi Bapak Ibu. If you miss the opportunity Engkau to eat, kehilangan you can eat firman, some more. belum tentu engkau bisa makan lagi. If you miss Saya the word of God, you might miss everything lihat else. anak Tuhan itu lucu Bapak Ibu. When I see the Firmannya ngomong children gini of God loh. is so Firman Tuhan yang bilang interesting. gini. They said this. Manusia tidak hidup dari roti Men don't saja. live only by bread alone, Tapi dari setiap firman Tuhan but yang by keluar each dari word mulut that comes Allah. out from the word of the Lord. Betul? True? Betul? True? Amin? Kalau gitu saya tanya, Then I will ask you, engkau satu hari makan berapa kali? how many times you eat a day? 3 kali, 4 Three kali. times, 4 times. Nyamilnya berapa kali? And 3 plus kali, snacks. 4 kali. 3, 4 Kopinya snacks. berapa kali? How 5 many kali, coffees? 6 kali. 5 coffees, 6 Saya tanya, coffees. I hari ask ini you, baca firman How berapa many kali? times you open the word of God today? 1 kali aja belum tentu. Maybe not even once. Dengar baik-baik. Listen well. Allah itu menghitung hati kita Bapak Ibu. God seeks your heart. Kalau engkau bicara bisa speak the word of God, engkau bilang kita manusia nggak punya hidup aja roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah, kenyataannya kok nggak pernah baca firman kok. And why do you keep reading that verse if you don't actually do it? Satu itu. Saya tanya lagi, kita kumpul gathering begini Bapak Ibu, We betul gather nggak? like this, Kita ini corporate prayer, berdoa bersama-sama. a corporate prayer Saya mau together. tanya I Bapak want Ibu, to ask all of you, Bapak Ibu lihat saya baik-baik, look masih at me hidup. carefully. Tadi pagi berdoa nggak? Did you pray this morning when you wake up? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Listen well. Nah, kemarin malam berdoa nggak? Did you pray last night? Hati-hati. Be careful. Saya perhatikan Bapak Ibu kalau I udah pay attention. capek, tired, If you're overtired, ya toh, busy, Too busy malam, at night? langsung bilang gini, This is what you say. Tuhan, Lord, kau tahu, you know, aku capek. I'm tired. Selamat malam Good Tuhan. night, Lord. Good night. Saya tanya, model kayak gini, apa engkau bisa mau nengking setan? And you think this kind of prayer life, you can rebuke the devil? Engkau nggak bisa ngusir setan. You cannot cast out demons with such. Setan nemeni kamu. Might as well the devil be upon you. Ubah konsep hidup Anda Bapak Ibu. Change your life concept. Jangan korporatmu gagah, Don't make such amazing corporate meeting, tapi privatemu mati. but your private meeting with the Lord is dead. Kalau privatemu, hubunganmu sama Tuhan intim, If your private with the Lord is intimate, korporatmu akan excellent. the corporate will be Haleluya. excellent. Amin. Semua yang corporate dibangun dari private. Everything built on corporate is built by the private. Kalau privatemu berantakan, If your private is a mess, korporatmu hanya performance. your corporate is just a performance. Bahasa Yunaninya keren. The Greek word is cool. Haukan puoce. How can pu how to? Yang nggak ngerti angkat tangan. If you don't understand, raise your hands.
Saya jelaskan sekali lagi. Let me try to explain. Haokanpuhaoce itu Hao kan pu hao bahasa che Cina. is a Chinese word. Bahasa Hokkiannya ho guan bu ho jia. In Hokkien words, ho kwam pu cha. You looks good, looks great, but inside of you empty. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, tapi dalamnya kosong. Di manusia gagah, As a man, keren, you look great, you look tapi awesome. Tuhan lihat hatimu But God sees your heart kosong. empty. Martha looks good, In the eye, very looks pleasing. busy. Looks very She busy. prepare everything for God. Mempersiapkan semuanya buat Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama dia, But God empty. told him, you're zero, you're empty. Only one thing Martha Satu hal Martha, hanya satu yang hal. Maria lakukan. What Mary did. Yang tidak bisa diambil Cannot daripadanya. be taken away from her. Lihat baik-baik, hubungan yang intim sama Tuhan Your intimate relationship with the tidak Lord bisa diambil oleh siapapun will juga. never be taken Haleluya. away by anybody. Martha sibuknya luar biasa. Martha was so busy. Saya pernah dulu Pak, maaf Pak, mana Pak Hengkinya nggak ada ya? Baik, saya dulu pernah ke NTT. One time I went to NTT where Pak diundang Hengki Pak is. Hengki, bukan Pak Hengki yang di SOE. Udah ditelepon-telepon, Pak, They called telepon-telepon. me. Pak Lito jangan lupa ya, jangan Don't- lupa ya, don't jangan forget, lupa don't ya. forget. Bapak Ibu tahu dulu zaman dulu You know, in those days, dari Surabaya ke from NTT Surabaya to NTT, 7 juta. it's about $7,500,000. Very expensive. $400. Very expensive. FGB man. Bukan itu. Not that. FGB man, dengar baik-baik. FG man pay Nothing attention. is free. Nggak ada yang gratis. Nggak be strong in the Lord kalau begini. Halo, always be strong in the dulu Lord. kita melayani FGB man. Nggak ada yang bayar Bapak Ibu. When we serve at FGBMFI, nobody pay us. Kita bayar sendiri. In fact, we have to Berangkat take our money sendiri. and pay Bayar and hotel go, sendiri. pay our own hotel. Ngasih makan sendiri. feed other people, feed ourselves. Udah jauh-jauh di telepon berangkat sampai sana. Pak Bupati jangan lupa nanti ya. Flying all the Sampai way di sana. there. Pak Bupati ngomong gini. The regent said, Udah sampai rumahnya Pak Bupati bilang gini. right at the house of the Pak regent Lito, of NTT, Mr. Sudah Lito, saya siapkan semuanya. I prepared everything. Pak Lito buat yang bagus ya. Terus Please Bapak mau preach kemana? well. Do Saya good. mau keluar pulau Pak. Me, Hah? I'm leaving the island. Terus gimana? Nanti isi saya yang melayani. Later, my wife will take care of you. Bapak kapan kembali? 2 hari lagi When saya will you come kembali. back? In 2 days' time, the 4 regent hari said. saya di sana. I was there for 4 days. Dia tidak kembali. He never came back. Bapak Ibu, Yesus datang ke Marta. Jesus came to Martha. Marta welcome Jesus. Martha mau Tapi waktu Jesus masuk, menerima Yesus. When Jesus came, Marta don't care. Martha nggak peduli. Marta very busy. Martha terlalu sibuk. Tuhan tertolak. But Jesus was rejected. Saya merasakan itu. I can feel that. Saya lihat kamu ngundang seperti itu. I saw that you Aku invited sudah me. siapkan I semuanya. prepared everything. Tapi waktu aku datang, But when I came, aku tertolak. I felt rejected. Bapak Ibu dengar baik-baik. Pay attention. Jangan manggil nama Yesus. Don't call upon the name of Kalau kau Jesus nggak siapkan waktu yang terbaik buat if you dia. don't prepare the Haleluya. best time for Him. Amin. Kita baca firman Tuhannya. Let's read. Waktunya nggak bisa lama-lama Pak Kenneth ya. We don't have much time, Saya Pastor Lito. disuruh cepet-cepet I'm katanya. so sorry, Pastor Lito. Pak Len tadi yang ngomong. It was the request of Pak Tadi Len. asalnya 1 jam, From 1 hour, terus Pak Len datang lagi, Pak. Pak Len came to me. Maaf Pak ya, nanti Sorry, jadi Pastor. 50 menit ya bilang 15 gitu. minutes. Udah saya duduk lagi, Pak Len datang lagi. Okay. And he came again. Pak Len turun jadi He 40 said, menit. 40 katanya. minutes, okay. Saya tinggal ke toilet aja deh. I went to the toilet. Saya takut saya balik lagi tinggal I'm 20 afraid menit he Bapak comes Ibu. to me again, it will be 20 minutes left. Haleluya, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama lihat firman Tuhan. Let's read the word of God. Seorang hamba No servant tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. can serve 2 masters. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Or else he will be loyal to one and despise the other. Ia akan setia kepada yang seorang You cannot serve God and mammon. You will be loyal to dan tidak mengindahkan yang and lain. despise the other. Kamu tidak dapat mengabdi You cannot serve kepada Allah dan kepada Mammon. God and mammon. Lihat baik-baik. Pay attention. Kalau mau aprismu beres mulai hari ini. If you want your Sore ini correctly, aprismu beres. Fix your Tentukan apris. pilihanmu. Engkau Make your melayani choice. siapa hari ini? Kalau engkau yang benar melayani Tuhan, pastikan bahwa who do Tuhan you yang serve? dimuliakan. If you really want to serve God, make sure it's Him Karena who ada gets 3 the macam glory. pelayanan Bapak Ibu. 1, melayani Tuhan.
The most important thing is number one is serving God. Dua, Two. melayani pekerjaan Tuhan. Serving the work of the Lord. Tiga, Three, melayani pekerjaan Tuhan tapi buat diri sendiri. serving the work of the Lord but for your own glory. Cek hatimu. Check your heart. Sedang apa kau hari ini? What are you doing today? Apa benar kau melayani Tuhan secara pribadi? Are you truly serving the Lord privately? Lihat baik-baik, kalau Pay melayani pekerjaan attention. Tuhan, If you're serving only the work of the Lord, orang gak usah berdoa bisa melayani pekerjaan you Tuhan. don't need to pray. Anybody can do the work Orang of gak God. baca Alkitab bisa melayani pekerjaan Tuhan. Those who don't read the Bible can still Orang serve the gak work of pernah God. berdoa juga bisa melayani pekerjaan Those Tuhan. who don't pray can still serve the work of God. Tapi untuk melayani Tuhan secara pribadi, But to serve the Lord privately, personally, bayar harganya. pay the price. Kalau engkau nggak bayar harganya, If you don't pay the price, impossible. it's impossible. Tidak mungkin terjadi. Impossible to happen. Melayani manusia kita bisa pura-pura. To serve other people, we can pretend. Kita looks good, bagus. Apa yakin? But are you sure? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Are you sure it's Tuhan sincere? tahu hatimu. Only God can see Tuhan your heart. tahu hidupmu. God sees your Tuhan life. tahu persis siapa dirimu. God knows Bahkan exactly satu who you lagi are. yang lebih parah. More. Setan juga Seriously, tahu siapa even dirimu. the devil knows who you are. Hati-hati Bapak Ibu. So be careful. Kita bisa kayak angel, kayak malaikat melayani Tuhan. We can look like angels serving the Lord. Tapi dengar baik-baik. But listen well. Tuhan lihat waktu kamu sendirian. God sees when you're alone. Tuhan lihat waktu kamu nggak sama siapa-siapa. God sees when you're Tuhan not lihat with anyone. aslinya, the true color of kita. Tuhan akan lihat aslinya kita. Hati-hati Bapak Ibu. Be careful. Lihat, hari ini, Today. untuk benahin dulu namanya aprismu. Fix your Siapa yang kau apris. pilih ini? Kalau engkau pilih Who Tuhan, do you serve? ada ciri-cirinya. The Lord? Ciri-cirinya If you say ayat you serve the Lord, there are 14, things kita that baca can show. sama-sama. Verse 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan dia. Now the Pharisees who were lovers of money also heard all of these things and they derided him. Saya lihat di FGP Man ini jangan marah loh. Nanti I see in saya FGBFI, takut ngomong gini please Anda don't be marah saya nggak offended. bisa pulang loh Bapak Ibu. I'm afraid if you're offended, I cannot go home. Coba saya tanya gini, Anda suka Let me dilayani atau melayani? Do you like to be served or do you like to serve? Ayo jawab jujur Bapak Ibu. Be honest. Suka dilayani atau melayani? Do you like to serve or do you like to be served? Saya menemukan baik di gereja, di persekutuan, di FGP Man dari dulu orang lebih suka dilayani. I find out not only at FGBFI but at church also. Tapi More kau people namakan like to be dirimu served. pelayan. But they claim themselves to be server. Tapi kelakuanmu kayak Tuhan. But the way you act is like a master. Engkau bukan pelayan. You're not a servant. Engkau Tuhan. You're a master. Puji Tuhan di sini semua yang duduk ini nggak ada yang seperti itu But Bapak not Ibu. here. Everyone here is Haleluya. not master. Semua Not yang here. duduk ini semua All who are seated pelayan-pelayan here are Tuhan yang all luar servants biasa. of Amin. God. Amin. Aminnya nggak kenceng. You're not sure? The amen is too little. Dia baik-baik. Makan aja, saya perhatikan tadi makan Just to semua. eat as I pay attention. Rata-rata jarang yang memperhatikan orang lain. Mostly nobody looks after the other. Queue, You- antri, rebutan, cepet-cepetan. Who gets to the buffet line Yang the fastest? enak habis duluan. The good food Yang nggak disappears enak first. ditinggal. Only the Lihat vegetables baik-baik. are left. Mentalmu udah jadi tuan Bapak Ibu. Your mentality is like a master. Nggak sadar. You don't realize. Katanya kau kopi Tuhan. You thought you said you're the copy of the Lord. Kenyataannya etikamu But bukan your seperti ethics, itu. the way you act are not like that. Engkau berlaku seperti Tuhan. You act like a master. Ya, ini loh yang paling saya takutkan Bapak Ibu. This is what I fear the most. Dulu saya melayani Mister yang orang-orang luar negeri I ini. used to serve all these Last time ya, international saya delegates. serving FGB Man ini nggak main-main Bapak Ibu. Saya sendirian ke NTT Pak. When I was at FGB Alone, serving, I went to Romo. NTT Saya itu alone. alone. Tinggal di hotel. Stayed in a hotel. Dan malam itu saya undang FGB Man And SOE I invited chapter. all the members of SOE chapter. 11 orang saya telepon. I called 11 people, One by one. one by one. Pak, jangan lupa nanti Sir, malam. don't forget, tonight Pak, we have jangan a meeting. lupa nanti malam. Don't forget to come to Pak, FGB meeting jangan lupa nanti tonight. malam. Oh iya Pak Lito, I say, yes, baik. Mr. Anda Lito, tahu okay, I orang will come. NTT itu And you know, sopan-sopan. all NTT people are so polite. Dan pelan-pelan. So kind.
Oh, Anda kalau gentle. telepon sama orang Soe, If Bapak you Ibu, speak zaman with dulu Soe nggak ada people at that time, handphone. there were no cell phones Saya at that telepon time. dari rumah I had saya to call sampai with the landline. pulsa saya itu bengkak, And I nggak had to karu-karuan. pay, you have to pay monthly bill and it exploded. Pak, shalom. Dia jawab bilang, Shalom. oh Oh, shalom. shalom. Cepat gitu loh, shalomnya panjang banget. Just answer quickly. Bapak Ibu lihat baik-baik, waktu saya pesankan malam itu nasi goreng 11 biji. So when I ordered 11 fried rice Semua that saya night, pesan semuanya. I prepared Malam itu, everything. dengar baik-baik FCB Man. And that night, FCB Man lihat saya baik-baik. Pay Kalau attention, hari ini FCB kau melayani ya, if you're serving today, hanya mau dilayani, just only to be served, aprismu gagal. your outreach has failed. Saya yang bayar loh nasi gorengnya semua. I paid for 11 fried Sendirian rice loh saya. by myself. Malam itu mujizat terjadi. And there was miracle that night. Tidak ada satupun yang datang. Nobody showed up. Satupun nggak ada yang Not datang. one Bapak Ibu. soul. Sedih. Sad. Bukan hanya sedih. Not just sad. Siapa yang makan nasi goreng? Who's going to eat the 11 fried rice? 11 porsi Bapak Ibu. 11 portion of them. Sedih Tuhan. Oh, Kok Lord. gini ya? Why is like this? Dengar baik-baik. Listen Kalau well. engkau hanya punya mental dilayani, If you only have the mentality to be mundur served, kamu Pak. Mundur pasti you're going to mundur. quit. You're going to stop that Tapi day. kalau engkau punya semangat yang datang dari roh If Tuhan you have tadi, the passion to serve the Lord, saya nggak mundur. I will never back down. Besok saya nggak telepon. I will not call tomorrow. Saya datangi toko demi toko yang ada namanya. I will come to their shops. Ini toko jual kelontongan. Oh, this shop sells this item. Gampang, saya beli satu kantongan. Oh, beli. I buy one bag. Toko spare part, beli apa It's a saya? spare part shop. I don't know what to buy. Ada toko baju perempuan. Pusing mau There's, beli apa saya Bapak Ibu? Ladies clothing shop. I also don't know what Keliling-keliling to saya buy. datangi sampai But I 14 come one shop toko after semuanya. Malam itu mujizat terjadi. And that night there's a miracle happen. Anak Tuhan lebih pintar. Children of God should be smarter. Saya nggak pesan dulu, I did not order yet. saya nunggu yang datang I baru wait how pesan. many people come, then I order. Mujizat terjadi, Miracle happen. tunggu. After waiting, Yang datang cuma 3 ekor. 3 ekor, 3 orang Bapak Ibu. 3 people showed up. Cuma 3 orang. 3 Fellowship people showed up. dimulai. And fellowship Dengar starts. baik-baik. Allah yang Listen saya sembah dalam Lukas pasal 16. The Lord that I Jelas serve in Luke berkata, 16 said, orang-orang yang hidupnya aprisnya benar. Those Tuhan whose pasti approach ngajari are orang itu apa? correctly Selalu setia pada perkara-perkara will yang always be kecil. faithful to Maka the little perkara-perkara yang besar then he will be Tuhan berikan trusted dalam orang the itu. greater things in his life. Dari 3 orang Bapak Ibu From 3 people. keliling. One shop, visit one at a time, one at a time. Buka Zoe chapter, Open Zoe buka chapter. Kapan chapter, Kapan buka chapter. Niki-Niki, Niki-Niki buka chapter. Keva, ke Keva Atambua, chapter. sampai Atambua. adanya Kupang chapter. Until Nama Kupang Tuhan chapter, dipermuliakan God's Bapak name Ibu. is glorified. Bapak Ibu, emang saya dibayar sama Pak Dali? Am I being paid by Oh, waktu itu Brother belum Dali to kenal, say Pak, this? ya. No, Pak Zinat tidak pernah bayar juga ya Pak ya? nobody paid me. Sendirian semuanya. I went to do that Bapak Ibu alone. lihat saya, emang kondisi saya baik-baik? Baik gimana ngaco lu? Baik apanya? Rumah saya masih kontrak. And at that time, you think I was well-to-do? Kondisi No, I saya didn't even nggak have a house baik-baik. yet at that time. I was still renting a place. My Kalau financial situation pelayananmu was not nggak ada okay. harga yang dibayar, But if you don't have a price to pay in your ministry, nggak mungkin kau bisa memuliakan Tuhan. you're not going to be glorifying the Lord. Tidak mungkin kau bisa memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Impossible to glorify the Lord. Bayar harga. Pay the price. Istri saya kadang-kadang kecewa. Sometimes my wife gets Kamu disappointed. nggak salah melayani orang seperti itu Pak. Are you not mistaken to serve people like that? Kamu pulang pergi 1 tahun 5 kali ke NTT. You go to NTT 5 times in a year. Rumah aja kamu belum beli. You don't even have a house yet. Apalagi mertua. And don't even talk about my Kalau in-laws. istri yang ngomong masih kebal Bapak Ibu. If my wife said that, I can Kalau still take mertua it. yang ngomong ancur. But if my in-laws say it, Pelayanan aja. ministry, Menangkan orang, menangkan jiwa. saving soul. Istrimu gimana? What about your Anakmu wife? gimana? What about your children? Sakitnya luar biasa. Very painful here. Tapi penderitaan demi penderitaan But mendatangkan each pain kemuliaan buat Tuhan. brings glory Jeripayamu to the name tidak of the Lord. sia-sia. All your Ikut Tuhan grief is tidak not akan in vain. dipermalukan. You will Apa never yang be kau put to tabur shame. dengan air mata. What you sow in Suatu hari tears, engkau akan tuai you dan will sorak-sorai bersama reap Tuhan. with Haleluya. Joy and shout. Come on FGB man. Ayo lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Be more fervent with the Lord. Jangan takut berkorban. be Jangan afraid. takut engkau Do not be berkorban afraid. apapun. Lakukan terbaik buat Tuhan. Do the best for the Lord. Tuhan tidak akan permalukan. God will never put you to Ya, shame. saya lihat banyak FGB man, maaf ini. I see Saya so many perhatikan FGB men in this kerjaannya semua, masih banyak yang berantakan loh. And I see some of them, their Ya. work, their job, their business are Kita still a nggak mess. bisa close our eyes, nggak mau lihat, nggak bisa. Yang cannot depan-depan ini makmur Bapak Ibu. We see the ones in the front.
They're Yang well-to-do. belakang sedikit masih A makmur. little bit to the Tambah back, belakang tambah more. nggak makmur Bapak Ibu. More towards the back, maybe less and less. Angkat tanganmu Well-to-do. tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Lift Dengar your hands baik-baik. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, If you're serious engkau with the melayani perkorban sungguh-sungguh If sama you serve the Tuhan, Lord Tuhan tidak akan diligently, permalukan the Lord hidupmu. will never put you to Tuhan akan shame. sertai hidupmu. The Lord will be Selalu with you. ada musim yang baru dalam There will always kehidupanmu. be new season in your life. Saya mengalaminya. I experienced this, Tapi saya memilih. but I Tetap choose to Tuhan come. yang saya pilih. I choose the Lord. Suatu hari saya nggak mengerti. And one day I didn't understand. Suatu hari saya tanya sama Tuhan. One day I asked the Lord, Saya baru paham. I Kenapa just saya pilih realized, Tuhan? why did I choose the Lord? Tuhan kasih saya revelation. Because the Lord gave me revelation. Listen carefully. Ini Inggris Bapak Ibu. Revelation come up from reverence. Dimulai dari takut akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Love the Lord. Muncul namanya pewahyuan Bapak Ibu. And the revelation will come. Revelation penyingkapan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Revelation will never be Tuhan given gak akan to those who are bukakan not serious siapa with the Lord. dirinya. He will Kepada never orang yang reveal tidak himself sungguh-sungguh sama Tuhan. to those who are not serious with him. Suatu hari saya bergumul soal ini. One day I was Tuhan, struggling with this. kenapa kok orang selalu pelin-pelan? Why Sedikit are Tuhan, sedikit people mamon. half-hearted Bahkan towards God, sekarang towards ada Mammon? namanya yang Yemon. Now, Yemon, Yesus dan Mamon. Jesus and Mammon. Oh banyak sekali. There are so many people Pak, who are aku followers nggak mau of this milih Yemon. Yesus, aku juga nggak mau milih Mamon. I'm not- Aku I'm tengah-tengah not going to saja. choose Jesus only Aku or Mammon Yemon. only. I'm going to be Jemon, Jesus and Mammon. Kurang ajar nggak nih Pak? What kind of people are these? Suatu hari saya minta pewahyuan tentang ini, Tuhan One kasih time I sama asked the saya. revelation from the Lord. Dengar baik-baik ini Bapak Ibu. Listen carefully. Kalau engkau memilih dunia, If you choose the world, dunia saya pilih ini, cerdas. choose the world. Dunia tidak akan membawa saya dekat sama Tuhan. The world will never bring you closer to the Tapi Lord. dunia membuat aku saya jauh, far away, world lebih will jauh, make lebih you jauh, drift further lebih and jauh, further and lebih further jauh, away. lebih jauh. Further away. Tapi dengar baik-baik Lito, Listen carefully, Lito. kalau kamu memilih aku, If you choose me, I give you authority aku akan berikan kamu otoritas untuk memerintahkan Mamon to order Mammon hidup dalam kehidupanmu. to live in your life. Sejak itu saya mengerti, And since that moment on, I understand. Mamon itu cuma dua pilihan. Mammon is only two choice. Only tools. Hanya alat. Anda mau diperalat Do you want to be used atau memperalat or Mamon. do you want to use Mammon? Kalau engkau memilih Tuhan hari ini, If you choose the Lord today, Tuhan berikan kau kuasa God will give you power untuk memperalat Mamon, to make use of untuk Mammon, mempermuliakan to Mamon. glorify His name. Menangkan jiwa-jiwa, To win souls memperlebar for Christ. kerajaannya, Expand His menyenangkan hati Tuhan. Pleasing His heart. Tapi sebaliknya kalau engkau memilih But in dunia, contrary, if you choose the world, maka Mamon akan memperalat then dirimu. it will be Mammon who will make use of your life. Fisikmu ada di gereja, Your Ada di physical full body is at gospel. church, at full gospel. hatimu But your heart ada di dunia. is in the world. Bukain sama saya 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 1 John 17. chapter 2, verse 12 and 13. Bapak Ibu masih hidup? Enggak apa-apa, biar nanti pulang Bapak Ibu ya. Orang-orang bule-bule ini tanya sama temannya, kamu masih hidup? Loh kita harus pengaruhi mereka Bapak Ibu. Kita orang Indonesia tuh enggak bodoh-bodoh loh Bapak Ibu. Pinter-pinter, ini ngerti enggak mereka ya Pak? Oh ya diterjemahkan ya. 1 John berapa? Pastor? Hah? 1 John. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 John 15, chapter 2, 16. 15 and 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 and 16. Ayo kita baca sama-sama, semua baca firman sama-sama, firmannya ada di Let's sini ya. read together. Ayo kita baca In sama-sama Indonesian. firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita. 1, 2, 3, janganlah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan baik-baik. Do not love the world or the things in the world. If Ya. anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Waktu kita mengasihi dunia, When we love the world, kondisi kita biasa-biasa aja. your situation is ordinary. Tapi your heart Your heart shifting. mulai bergerak, berpindah. Fokusmu shifting. Your focus starts to shift. Engkau pelayanan. You're still serving, Engkau aktif, very aktif. you're very active, But your heart tapi hatimu shifting. sudah berpindah. Berapa banyak suami-suami sama istrinya makan sama-sama. How many husbands and wives are still eating together, Bawa handphone sama-sama. but with handphones in their hands? Tapi isinya But inside, kemana-mana. it's all over the place. Ini bapak-bapaknya kayak orang baik-baik semua.
Looks like all the husbands in this room are good husbands. Halo, bapak-bapak. Hati-hati, bapak-bapak masih hidup. Men, are you still alive? Coba cek, engkau di rumah, hatimu home. di luar. Check your heart. Is your heart at home or Engkau makan outside? sama istrimu, You're eating with hatimu your di wife, mana-mana. but where are your hearts? All over the place. Sama, kita ada di gereja, You're at church, kita ada di full gospel, Full Gospel. kita ada di world at convention. the World Convention, Tapi hatimu nggak di sini, but your heart's not here. hatimu kemana-mana. Your heart's all over the place. Kalau aprismu benar, If your approach is correct, hatimu dibenahin hari ini. your heart will be corrected. Haleluya. Kalau hatimu benar, If your- inrismu benar, aprismu If your keren heart luar is biasa. correct, your approach is Gak right, usah your inreach is disuruh right. nyari jiwa, You don't need to engkau be told to pasti nyari search the jiwa. souls because you will automatically look out for souls. Ya baik-baik, ayat well. berikutnya 16, kita Verse baca 16, sama-sama. let's read together. Sebab, sama-sama ya, 1, 2, 3, sebab. 1, keinginan daging. 2 apa? Keinginan mata. 3 apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari For all that is in the dunia. world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Saya perhatikan, saya tahun 2006 kolaps. In 2006, I collapsed. Bankrupt. I went bankrupt. Utang saya banyak, I had so much debt. hancur. Everything is destroyed. Kalau di US kan berapa ya utang saya Pak Antoni ya? If I convert it to US dollars, 8 million? about 8 million US dollars. Bankrupt in that time. Bankrupt. Saya nyeselnya minta ampun. How I regret it. Ya baik-baik. Saya melayani. I was serving. Saya aktif. I was active. Saya sungguh-sungguh melayani. I was seriously serving the Lord. Tapi dengar baik-baik. Pay attention. Tuhan nggak ngurus soal pelayanan. God don't care about your ministry. Tuhan urus karaktermu. God cares about your character. Tuhan urus hatimu. God needs to Sekalipun pelayananmu seek your besar. heart. Doesn't matter how big your ministry is. Kalau hatimu salah, If your heart is Tuhan pasti bereskan. incorrect, He will correct it. Daud hebat. David is amazing. Daud seorang yang punya hubungan yang intim sama Tuhan. Someone with intimate relationship with the Lord. Apa-apa dia tanya sama He Tuhan. always asks everything to the Lord. Semua dia tanya. Everything he asked Waktu dia udah jadi raja, when he became king, tiba-tiba suddenly dia kepingin pindahkan tabut perjanjian kepada he Yerusalem. wanted to move the Ark of Covenant. Tapi aneh, But it was strange. dia nggak tanya sama Tuhan. He did not ask the Lord. Dia pakai He kekuatannya, used his might, dia pakai segala kemampuannya, his strength, mega gagah luar biasa. so strong and mighty. Tuhan permalukan dia. And God put him to shame. Usa mati hari itu. Dead at that time. Saat itu dia dipermalukan. Muncul namanya Obed Edom. And then Obed Edom rised up. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau nggak bisa membedakan visi dan ambisi. Jangan-jangan aprismu bermasalah. Be careful. If today you cannot differentiate vision from ambition, something wrong with your Visi outreach. dari Tuhan. Vision comes from the Lord. Ambisi dari Ambition daging. comes from the flesh. Daging muncul The flesh comes up ketika hatimu mencintai dunia. when your heart loves the world. Ya, coba aja keinginan mata ngeri Bapak Ibu. Be careful the lust of the eyes. Berapa banyak kita hamba-hamba Tuhan pendeta yang How many of jatuh us, karena mata. Men, even pastors, Betul, fall Romo, ya. because of the flesh. Ya, betul ya Pastor. Pokoknya pendeta-pendeta tahu kok All yang saya pastors ngomong tadi know what Bapak I'm Ibu. talking about. Ya, rata-rata. Bayangin kalau orang dunia yang diadu, mobilnya apa? In the world, you know, people Rumahnya di compare their mana? cars, their house, Hartanya berapa? how much wealth they have. Seharusnya Supposedly, FGB men, gereja, bistrong terus saja. FGB men, orang melayani Tuhan harusnya beda. if you serve the Lord, you will live Tapi differently. But kenyataannya in reality, kita copy dunia. we're copying the world. Kalau ada pendeta jam tangannya Rolex, If you see a pastor with a Rolex yang watch, lainnya juga mau adu Rolex. then the other pastor will also want to compete. Ya Rolexes. baik-baik Bapak Ibu. Pay attention. Apa yang terjadi kemudian? What's happening after? Kita copy dunia. We copy the world. Ngeri ya. Saya ngomong gini nggak bermaksud nyinggung pastor. And I'm not trying to offend any pastors Tapi buat here. kita semua mulai hari But ini. it's for all of us here Jaga today hatimu. to guard your heart, Jaga pikiranmu. guard your mind, Jaga pelayananmu. guard your ministry. Supaya apa yang kau layani hari So what ini you serve today, memuliakan Tuhan. glorify the name of the Amin. Lord. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Pay attention Ayat carefully. penutup
waktunya sudah habis. Time's up, but the last Ngomong-ngomong berapa closing menit? Saya itu verse. kayak mau ngomong 10 menit loh. I just felt like I only Kamu spoke 10 tega amat minutes. loh kamu ya. Ini ya makanya gini loh Pak, jauh-jauh ke sini ngomong cuma 10 menit. I came all the way to Bali only to speak 10 minutes. Tidak apa-apa lah. It's okay. Tidak masalah. Firman yang ditabur tidak akan kembali Any seed sia-sia. that any word of Kembalikan God will sama saya never come firman. back in vain. Lukas pasal 16 penutup ayat Luke yang 16. ke-16. Verse 16. Yuk. Ini kalau pendetanya nggak kenal baik itu dikasih time up itu down Bapak Ibu. If you Untung don't ini know the mukanya pastor ndablek, closely Bapak Ibu. and you give time up before Sama the kalau time, saya kalau di will be time up offended. gitu tambah to be continue saya Pak. But if you sign me, giving me Oh the iya. sign times up, I'll Karena continue. saya tahu Because I firman know itu mahal. The word of God is expensive. Aktivitas bisa ada. You can Dengar have baik-baik Amos activities. pasal 8 jelas. Suatu hari One day, engkau boleh cari itu firman. you Firman can Tuhan try udah to nggak ada. seek that words and no more. Ngeri Bapak Ibu. Very scary. Aktivitas gini bisa ada. You can do this Firman kind of belum tentu ada. activities, but the word of God may not. Terakhir. Lastly, Yuk Lukas pasal 16 ayat yang Luke ke-15. 16, verse 16. 15. 15. Lalu ia berkata kepada mereka, And he said to them, kamu membenarkan diri di hadapan orang, you are those who justify yourselves before men, tetapi Allah mengetahui hatimu. but God knows your hearts. Sebab apa yang dikagumi manusia, For what is highly esteemed among men dibenci oleh Allah. is an abomination in the sight Saya of tanya God. hari ini, engkau kagum mana? Kagum sama Allah Who are atau you? kagum sama dunia? Revere the Lord or the world. Kita hari ini lebih kagum apa yang dilihat manusia. Wah We keren are ya, more wow keren. proud of what the Dengar world baik-baik. Tuhan cari Listen hati. well. God is seeking Tuhan your cari heart. hati yang bersih God hari is ini. seeking a Tuhan pure cari heart. hati yang tulus, hati yang sincere jujur, heart, an hati yang honest sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. A heart that Tuhan truly gak loves tertarik the sama Lord. bangunan mega. God don't care about big buildings. Perhatikan baik-baik Nebukadnezar. Pay Penutup. attention, Tadi Nebuchadnezzar. yang ngasih waktu udah pulang ya. Penutup. Saya tunggu dia muncul lagi soalnya Bapak Ibu. Nebukadnezar. Nebuchadnezzar. Tuhan kasih dia peringatan. God warned him Mimpi. through a dream. Daniel pasal 4. Keren banget. Daniel chapter 4. Dari mimpi tadi. From Udah a dream. diperingatin. It was a warning. Bertobat. Hati-hati. Repent. Be careful. Kamu akan mengalami seperti ini. This will happen to you. Kenyataannya Daniel pasal 4 ayat Daniel chapter 4 28. verse 28. Setahun setelah mimpi itu. A year after that dream, Tiba-tiba suddenly Daniel berdiri Daniel di stood up. tempat kerajaan Babelnya. Dia lihat, wow keren ya Babel yang aku bangun. Kalau bukan Nebuchadnezzar aku, siapa yang bangun what an tadi? amazing Babel. Who built Saat all itu this? tiba-tiba suara dari surga turun. Voice from the heaven come Cukup down. sudah. That's it. Mulai hari ini, From today onwards, kamu diturunkan jadi raja. you are no longer king. Kamu hidup kayak binatang. You will live like an 7 animal. tahun dia disimpan dan dipermalukan dan 7 direndahkan. years he was Dengar kept, baik-baik, embarrassed, kesombongan, and put to shame. keangkuhan hidup. Pride. Kita nggak ngomong, We don't say it kita out. diam. We're quiet. Tapi hati kita But your heart, ngomong gini, Say this. kalau bukan aku if ini, it's not me, nggak mungkin bisa. nothing will happen. Orang nggak tahu, Other people don't see, Tuhan tahu. but God knows what Dengar is in your baik-baik heart. Bapak Ibu, Listen perhatikan well. hatimu, Pay attention cek carefully. hatimu, Check your perhatikan heart. isi hatimu. Check the Sebab content Tuhan of your memperhitungkan semua Because God apa will yang ada count di dalam everything isi that's hatimu. inside of your heart. Tuhan nggak tertarik sama apa yang di luar, is not interested tetapi what's apa yang outside. di dalam isi What hatimu. was inside your heart, Tuhan sedang bereskan God hari-hari is ini. fixing it today. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Raise your Tuhan. hands. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Let us stand up Sebelum saya tutup yuk. before I close. Haleluya. Saya berdoakan ya. Bapak Ibu, sebelum Anda keluar dari ruangan tadi, angkat tanganmu Before you leave tinggi-tinggi this di hadapan Tuhan. Lift up your hands. Musiknya nggak usah. Di dalam nama Tuhan In Yesus the name of Kristus. Jesus, Amsal pasal 4 berkata Proverbs begini. 14, Jagalah hatimu guard your heart dengan segala kewaspadaan. with all, Karena dari dalam situlah From timbul therefore, kehidupan. it comes life. Hamba berdoa Tuhan mulai Lord, I sore pray hari ini. from tonight onwards Supaya hati-hati kami that our hearts bersih di hadapan-Mu. clean before you, Hati kami benar hearts di hadapan-Mu. true before you. Apapun yang terjadi, Whatever happens, masalah apapun yang Whatever terjadi, problem that happens, penderitaan whatever sesulit pain apapun that you're juga, going through, ditolong nggak ditolong, help or not help, ada nggak ada mujizat, whether there's or there is no kami miracle, FG Bimen
The heart of FGB men tetap memilih ikut will Tuhan. always choose to follow Christ. Kami FGB men We FGB men tetap memilih melayani Tuhan. to serve the Lord. Ini kami Tuhan This FGB is men. Lord FGB men. Ampuni kesalahan kami. Forgive all of our sins. Ampuni hati kami. Forgive our hearts. Ampuni sikap kami. Forgive our Mulai attitudes. sore hari ini, From today onwards, kami FGB men we FGB men berubah. will change. Hati kami diperbarui. Our hearts restored and renewed. Tuhan lihat hati kami. God see our heart. Engkau akan melihat setelah hatimu See, diperbarui. After your hearts restored Hal-hal and yang renewed, baru. new Hal-hal things, yang dahsyat. Great Hal-hal things. yang hebat. Yang Great kau things, tidak mighty pernah things lihat. that you never Tidak see, pernah kau pikirkan. never come to your Tidak mind, pernah muncul dalam hatimu. never in your Oleh karena heart. hatimu yang baru. But because of Tuhan your new heart, semua sediakan dalam God will hidupmu. provide all of that Engkau for akan your melihat life. pertolongan demi pertolongan dalam You will hidupmu. receive help after Di help from dalam the Lord. nama Tuhan In Yesus the name of Kristus Jesus, yang diurapi, who yang are anointed, disertai, yang diberkati Tuhan, sama-sama blessed kita together we katakan, say, Amin. FGB men, be strong in the Lord. Thank you. Thank you very much, Pastor Lito. Would you please remain on the stage? Bapak bisa tetap di atas panggung. Iya. As a small appreciations, we would like to invite Mr. Anthony Putirai to present the appreciation for Pastor Lito Samsriwi. Terima kasih banyak Pastor Lito untuk sharingnya. Luar biasa. Sangat-sangat memberkati. Terima kasih. What a beautiful sermon this afternoon, inspiring and motivate us. Thank you once again, Mr. Pastor Lito Samsriwi.